Yes, good morning. We are discussing about the method of section for the analysis of the plane trusses and the frames. We are discussing about the trusses. In yesterday's example, at the last, I had given one of the example as an part of a homework. Okay, so I hope that all of you have solved that example, and I'm expecting the answers from your side. Okay, so can anybody will tell me the forces in the first? Tell me the reactions. RE 80 kilonewton. Just a minute. Yes. What the reactions are E? How much? 80 kilonewton. 86. 80. 80 point. नाही फक्त 80. नाही sir. Okay, 80 kilometer RE. Then RAY 20 20 किलोमीटर. kilonewton. RAY is a 20 and RAX 40 kilonewton. 40. RAX is a 40 kilometer. So those are the support reactions. Then forces in the members AB 20. 20 compressive tensile. टेन्शन. Tensile. Okay. Then BC 40. 60 आले सर. 60 sir. 60 आले sir माझं. 60 ki 40 I don't know answer. 60 आले sir. 60. Okay, so BC as a 60. It will be tensile, na? Yes sir. Yes, sir. Then BE 28.28. 20.28 28.28 compressive. compression. Then AB आपण घेतला, BE घेतला, AE 40. 40 compressive tensile. कॉम्प्रेस. AE is a compressive. Then CE 60. 59.9. 60 or 69? 60. 59. 59.99 म्हणजे 60. Yes sir. Yes. Okay, so I would like to write both of them, both of the things. 59.99 that is equals to 60. CE compressive tensile, Compression. Compressive. Then ED 59.99 is equals to 60. 60. 59.99 that is equals to 60. Tensile Tensile. tensile. ED compressive की tensile आहे? Compressive, sir. ED compressive रे बघा बरं चेक करा. Compressive. कॉम्प्रेसिव्ह आहे सर. आणि Okay. टेन्साईल आहे सर. CE compressive तिकडे tensile, CE compressive रे. Compressive, sir. कॉम्प्रेसिव्ह. CE compressive आणि CD magnitude 84.85. 84.85. 85 and it will be tensile, na? Yes. Yes, sir. Yes sir. This is a tensile. Okay, it means that now all of you have understood the method of sections. Okay. If you take the moment at A, summation moment at A equals to 0, then you will have the equation minus 40 into 4. Okay. Then plus 60 into 8 minus RE into 4 equals to 0. बरोबर का? Yes sir. So therefore minus 40 into 4 as a minus 160 plus 68480 minus RE into 4 equals to 0. Therefore 160 and 480, how much it is? 320. 320. That will be minus RE into 4 equals to 0. दोन्ही साईडला मायनस येईल. सर मायनस नाही. बरोबर आहे की? अरे प्लस येणार बरोबर आहे का? एक मिनिट इथं प्लस 320 येणार बरोबर का? इथं प्लस 320 इथं मायनस RE बरोबर आहे का? सो
मायनस आर ई इज इक्वल्स टू मायनस 320 डिवायडेड बाय 4. बरोबर का आता? इज इट Yes, करेक्ट sir. नाउ? Yes, sir. हाँ, so RE is equals to 4 8 32 80 kilonewton. Have you got the point? Where you did a mistake? सर Yes, डिस्टन्स sir. 8 च्या ऐवजी 4 घेतलं. डिस्टन्स मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल. ओके, आता आर ई मिळालं, त्यानंतर आर एक्स आणि आर ए वाय सरळ समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय घ्यायचं आहे. बरोबर का? 60 मायनस 80 म्हणजे तुमचा आर ए वाय येणार, 20 आलाय बरोबर आपला. आर एक्स विल बी इक्वल्स टू 40 डायरेक्टली, राईट साईडला आर एक्स असेल. इज द आर एक्स इज टुवर्ड्स राईट हँड साइड? येस सर. हां, Yes, sir. दॅट्स ऑल. देन टेक द सेक्शन्स अँड गो फॉर द फर्दर अनालिसिस. हा सर बाकीचे आलेत. ओके, इथं तुमचा रिॲक्शनचा फरक का पडला नसेल? कारण तुम्ही सेक्शन घेतल्यामुळे तुम्हाला तिथं कुठं तुझा हे लागलं नसेल, गरज पडली नसेल. ओके, दॅट इज द आयडिया. ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन नाव. इज इट विजिबल? Yes, sir. हां, सो गो फॉर दिस स्केच. इट वॉज आस्क्ड इन मे 2015 फॉर 7 मार्क्स. की याच्यावरचं आपण सॉल्व्ह केलं ना रे हे? I think we have solved this one. We Yes, have sir. solved this one. This is also from method of joints. It's not that much difficult. You will go for that. I would like to go for method of sections. Some of the difficult questions now. Also simple. This is also simple. Here, how much? 3 1.5. 3 1.5 means angle will be the same for both the cases. It will be a simple one. This is also simple. 4 1 3. Okay, ha. This is somewhat difficult. We'll go for this one. Ha. Go for it. Determine forces in the members. A CD. This is a CD. Then a CE. This one is a CE. Then BE. BE and a CB. CB. Okay, so this part they asked to calculate. Go for the sketch fastly. After completion, please do tell me. I have to draw the same diagram. Done with? Be fast. Okay, chalo. This is the example which was asked in the university examination for 12 marks, na? For 12 marks. Okay, and they asked to find out the force in the member CD. Then which one? CE, CD, CE, BE and DE, EC. BC. 1 2 3 4 या 4 फोर्स मधला 4 मेंबर मधला फोर्स तिने आपल्याला विचारलेला आहे. ओके, सो बाय द वे व्हॉट विल बी द फोर्स इन द मेंबर BC बाय लुकिंग टू द डायग्राम BC अँड FG. 30 BC. BC मधला फोर्स जर का 30 आला तर हा बॅलन्स कोण करणार B च्या ठिकाणी? Is any member, any force is there, any support is there at the joint B to balance that force coming in vertical member? Similarly at the joint G? No. No. Means what will be the magnitude of the force in this member BC? 30. 30. If 30. 30 will be there, that member, इथं बघा असा तुमचा हॉरिझॉन्टल मेंबर आहे, इथं जॉईंट बी आहे. ओके, वरून फोर्स येतो 30चा. हे काय होईल? असं होऊन जाईल की नाही? Yes, sir. अरे होईल की Yes, नाही? sir. दोन वेगवेगळे मेंबर आहेत. ए बी हा वेगळा आहे, BC हा वेगळा आहे. बी च्या ठिकाणी खालून सपोर्ट नाहीये, फोर्स नाहीये. वरती मेंबर तुमचा BC असा, त्याच्यातून जर का 30 किलोमीटर फोर्स आला तर सरळ असं बेंड होऊन जाईल ते. बरोबर का? Yes. म्हणजे किती फोर्स असेल मग BC मध्ये फोर्स असेल का? जर का इक्विलिब्रियम असेल ट्रस तर नाही. कंपल्सरी नाही. BC मधला फोर्स हा 0 असणार. दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग और आयडेंटिफाइंग द 0 फोर्स मेंबर इन अ ट्रस. सिमिलरली FG मधला फोर्स किती असेल?
झिरो झिरोच असणार. का बरं? कारण जीच्या ठिकाणी कोणता सपोर्ट नाहीये, कोणता फोर्स ऍक्ट होत नाहीये, त्याच्यामुळे कंपल्सरी इथला जीच्या ठिकाणचा सुद्धा एफ जी मधला फोर्स हा झिरो असणार. दॅट इज अवर अझम्पशन अँड दॅट इज अवर व्हॉट वी कॅन से ऑब्झर्वेशन. नाउ वी विल से एक्झॅक्टली व्हॉट इज देअर इन. So firstly we will go for the support reaction, because if you go for the section line here, like cutting the CD, CE and BE, we will get the magnitude of the force in three members directly in a one step. But if you consider any of the part, that is either right hand side or left hand side, for right hand side you will be required to have a reaction at H, at left hand side you will be required to have a reaction at a A. Okay, दिसते का तुम्हाला क्लिअर आहे? थोडंसं कसं करायचं झालं ते? नाही नाही नाही, सेटिंग इथून चुकलेलं आहे त्याचं, इथून सेटिंग चुकलेलं आहे त्याचं, इथून होणार नाही. मला सांगायचं की तुम्ही ते डिस्टन्स लिहिलं तुम्ही बरोबर, डिस्टन्स बरोबर लिहित ना 3 आणि 1 मीटर. ओके ओके चालते, काय हरकत नाही, बस. ओके, सो फर्स्टली व्हॉट विल डू, विल गो फॉर दी reactions at A and at H. So at A, which type of support is there? हिंड सपोर्ट In support. So how many reactions will be there? टू रिएक्शन Two reactions. So one of them will be perpendicular to this contacting surface. Its name will be RAY. Direction अपवर्ड upward. So probable direction we are assuming as upward. दिसते का तुम्हाला इथलं बघा? नसेल तर स्क्रीन कडे बघा, इकडं दिसते का? हाँ. Then at A there will be the horizontal reaction, that is along the x-axis, that is RAX. Direction सांगा कुठे गेली तिचं? राईट राईटला. चलो राईटला आपण त्याचं डिरेक्शन घेतलं RAX चं. RAX towards the right hand side, RAY in a upward direction. Completed? हाँ. Then at H, which type of support is there? रोलर सपोर्ट How many reactions? वन Only one reaction, that to be vertically upward. upward. आपण अजून करूया vertically up आहे असं. RH. Okay. Now consider whole truss in equilibrium and take the moment at AIH. A. So firstly, might be you are forgetting to write the statement, that is considering whole truss in equilibrium. Don't forget that. Considering whole truss isolated bit, chalo, हाँ. Considering whole truss in equilibrium and taking moment at कोणत्या पॉइंटला घ्यावं लागेल मोमेंट रे? ए ला की बी ला की सी ला की डी ला की एच ला? ए ला मोमेंट घ्यावं लागेल, कारण तिथं अननोन जास्त आहे. टेकिंग मोमेंट ॲट ए. ओके, सो write down the moment equation then. Next line. Therefore, a summation moment of all the forces at A equals to 0, that is equals to 0. कोण कोण होईल आता? RAX RAY RAX आणि RAY हे दोघं 0 होणार इकडचे. ओके, शिल्लक कोण राहिलं? हा 30 आहे, हा 60 आहे, हा 20 आहे आणि RH आहे. We'll start with the 30. 30 coming down. How it is going to rotate the truss at A? Clockwise. So that will be plus 30 into distance. Force vertical आहे, distance horizontal किती आहे? 3 मीटर 3 मीटर आहे. Next 60 coming down, rotating truss at A in a clockwise sense. So that will be again a plus 60 into distance of a 60. 6 मीटर 6 मीटर. 3 नाही आहे, 6 असणार. इथून ते इथपर्यंत 3 आहे, इथून तिथपर्यंत 3 आहे, म्हणजे 3 plus 3 6 मीटर झालं. Next 20 coming down, how it is going to rotate now? Clockwise. So that will be plus 20 into distance of this 20. 9 मीटर 9 meter. अगदी बरोबर. Then what about the RH? Anti-clockwise. It is going to rotate the body, or that is truss at A in anti-clockwise sense. So that will be minus RH into distance 12 equals to 0. Therefore, it equals to 3390 plus 66360 plus 2918 minus RH into 12 is equals to 0.
270 आणि 360 हा किती येते 400 530 630 630 minus RH into 12 equals to 0. Therefore, minus RH into 12 is equals to minus 630. दोन्ही साईडला मायनस आहे मायनस मायनस प्लस प्लस सो RH is equals to 630 by 12 12 पंचे 60 52.5 किलो न्यूटन पॉझिटिव्ह आले म्हणजे अज्युम केलेली डिरेक्शन करेक्ट आहे. करेक्ट आहे राईट आहे प्लीज डू फास्ट आलं का 52.5 दोघांचं आलं ना ओके चलो हाँ नेक्स्ट नाउ we require to calculate RAY and RAH. So which one you want to go for firstly? RAY. So how you will? Summation of y equals to 0. Consider then summation Fy is equals to 0 that is equals to 30 60 20 तिघ काय येतील रे Negative. निगेटिव्ह मायनस येणार डाऊन येतात सो मायनस 60 मायनस 30 मायनस 20 प्लस RAY प्लस RH इक्वल्स टू 0 त्यापैकी आपल्याला RH माहिती आहे 6 3 9 2 11 बरोबर का येस सर प्लस RH किती आहे 52.5 प्लस RAY equals to 0 therefore RAY is equals to 57.5 बरोबर ना 57.5 this is the RAY आलं का सर्वांचं Yes. next consider summation fx is equals to 0 you will get RAX is equals to 0 किलो न्यूटन RX ला दुसरा कोणताही हॉरिझॉन्टल फोर्स नाही आहे so we will get directly magnitude for RX as a 0 over there completed up to this yes sir okay now we'll start for our regular part that is a force in the member CD CE BE and CB या 4 मेंबर मधला आपल्याला फोर्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे ओके सो तर सेक्शन लाईन कुठून घ्यावं लागेल कोणाला कट करणारं सेक्शन लाईन घ्यावं लागेल CD CE आणि BE बरोबर का सो विल गो फॉर द सेक्शन लाईन लाईक दिस कट करतोय बघा CD ला कट करतोय CE ला कट करतोय BE ला म्हणजे किती कट झाले मेंबर इथं 3 मेंबर्स कट झाले म्हणजे आपण तिघांचे अनालिसिस करू शकणार आहे कारण 3 अननोन झाले 3 आणि कोप्लेनार नॉन कॉन्करंट सिस्टम तयार होईल ओके सो y1 ॲज अ सेक्शन लाईन झालं का इथपर्यंत डन ना हां सो नेक्स्ट लाईन कन्सिडर y1 ॲज अ सेक्शन लाईन consider y1 as a section line and कुठला घ्यायचा पोर्शन राईट की लेफ्ट वाला टोपा कुठला पडेल राईट की लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला हा and consider left hand side cut portion of a truss for analysis का घेतला लेफ्ट कळालं का लेफ्टला सिंपल पार्ट आहे कमी मेंबर कमी फोर्स आहे त्याच्यामुळे आपण लेफ्टवाला घेतोय कोणता जरी घेतला तरी आपला आन्सर तेवढंच येणार आहे सो गो फॉर दॅट डायग्राम फर्स्टली लेफ्ट हँड साइड पार्टची जे कट झालेले आहेत मेंबर ते आहे तसे ड्रॉ करायचे दिस इज अ AC दिस इज द AB
कट झालेला नाहीये, त्याच्या पुढे कट झालेला आहे, त्याला मी एक्सटेंड करून ठेवतो पुढे. Then this is a vertical one which is also not got cut over there, that is AB we can say. Then this is a cut member CD, इथून पुढे असा कट झालेला असणार आहे तो. And then this is a CE which is also got cut over here. So cut पुढे डॉटेड दाखवा म्हणजे ते कट आहेत असं आपल्या लक्षात येतं. Then this is a joint A. At A we have two reactions. One of them is RAY, whose magnitude was 57.5. Another one reaction we assumed, but its magnitude is purely a 0, so it doesn't make any sense in the analysis. Then at C there is a load coming downward of magnitude 30 kilonewtons. This joint is a B. Who will tell me the name of the force in this member? FCD. अगदी बरोबर. हा, FCE. E and FB E. FBE. Now the most important part is that we have not calculated the angles. So I would like to consider this as a horizontal line. So this I would like to consider as a theta. If this is a theta, will this angle will be the theta? Yes, sir. असेल का थीटा? का बरं रे म्हणानो? दोघांचा बेस 3 मीटर आहे, 3 आहे, दोघांची हाईट 4 मीटर कॉमन आहे, म्हणजे हे दोघं थीटा असतील. हा थीटा असेल का बघा बरं? बेस 3 मीटर आहे, परंतु हाईट किती याची? 3 मीटर आहे, म्हणजे इकडं 4 मीटर होती, बरोबर का? म्हणजे हा थीटा असेल का? अझूमिटाचा अल्फा. हा काय असेल? अल्फा असणार. ह्याचं मॅग्निट्यूड 45 डिग्री, बरोबर का? Yes. Okay, then the angle which we are interested now, one of that we will get here as a theta. This angle I would like to assume as a beta. Okay, so for the beta we will be required to continue this line up to this. हा 90 डिग्री होईल इथं, बरोबर का? अँगलच्या समोरची बाजू 1 मीटर दिलेली आहे आपल्याला, बरोबर का बाबांनो? Yes, sir. इकडे घेतल्या. ही हाईट 1 मीटर दिली आहे CD. बेस C टू धिस पॉइंट, याला काहीतरी नाव देऊ आपण, EBCDFGHI देऊया याला. CI डिस्टन्स किती आहे रे? 3 मीटर आहे. यू विल गेट डिरेक्टली द अँगल बीटा ओव्हर हियर. थीटा मिळेल, बीटा मिळेल. बाय द वे, दो दे हॅव नॉट आस्क्ड, बट इफ इट इज आस्क्ड, देन is this angle made by the DF with respect to horizontal will be the beta? No. No, It sir. will not be. No, sir. कारण याची हाईट इथून इथपर्यंत असेल, बरोबर आहे का? त्याला मी जे असं नाव देतो इथं, DJ, बरोबर का? एवढी हाईट असेल आणि बेस त्याचा 3 मीटर असेल, आणि तुम्हाला DJ कॅल्क्युलेट करावं लागेल. कसं काढणार? तर या ट्रायंगल मध्ये कोणत्या FEG मध्ये तुम्हाला हाईट दिलेली आहे 3 मीटर, बरोबर का? हे 3 आहे. टोटल D to E तुम्हाला माहिती आहे किती आहे? 5 आहे. म्हणजे 5 मायनस 3 म्हणजे किती येणार हाईट याची? 2. तर तुमची ही हाईट होईल 2 मीटर्स. ओके, अँड यू विल गेट द गामा डिरेक्टली. इफ इट इज आस्क्ड, देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट द गामा ऑल्सो. Okay, so here we will be required to calculate the theta and the beta. So for theta, दिसते का तुम्हाला? दिसत नाहीये आता बघा, दिसतंय? So for theta, which triangle will be required to consider over here? बोला, कोणता घ्यायचा थीटा साठी ट्रायंगल? CAB. ट्रायंगल CAB. हा, CAB मध्ये आपल्याला ऍडजसंट साइड माहिती आहे, अपोजिट साइड माहिती आहे. हा, कॉस की साइन? Tan theta. Tan theta, right. Tan theta is equals to opposite side is a 4 meter, adjacent side is a 3 meter.
So theta is equals to tan inverse 4 by 3, 36.67. ये दे बाबा. 53.13. 53.13. Yes, sir. This is the theta. Then what else remain? Beta is remain. Okay, so I would like to write here. 15.43. कोणता बीटा का? Yes, sir. Okay, so for beta we will require to consider triangle CDI, and in CDI tan of the beta is equals to opposite side is a DI, that is a 1 meter, divided by adjacent side is a CI, that is a 3 meter, so 1 by 3. So beta is equals to 18.43. 18 की 15. 18. 18, sir. 3 sir. 18 ना? हाँ sir. 18.43. 18.43 degrees. Is all of you completed up to this? Yes, sir. So this is our beta and this is our theta. Theta's na? Yes, sir. So theta and this is a beta. Just beta. Beta is so small. I want to make it the beta as a correct one. This is the beta and this is the theta. Now we remain to show the probable directions for CD, CE and BE. What about the probable direction for a CD? Up या down घ्यायचं सांगा. Down. Down. Down घेऊया की up घेऊया? बोला पटकन. Down. Down. Make a toss fastly. Down. Okay, चलो we'll consider as up. Let it be, काय हरकत नाही. चुकलं तरी आपण डिरेक्शन बदलणार आहे, म्हणजे मायनस आन्सर येईल. CE up. Okay, चलो What about the BE? Right, left? Right, चलो right to right. We have assumed the probable directions for BE, CE and CD. Now we have to analyze the force in each and every member. So how to start for and from where to start for? कुठे घ्यावं लागेल मोमेंट? बोला पटपट बोला. Moment at A. So write down. Taking moment at A. Moment at A. Therefore a summation moment at A is equals to 0. That is equals to 0. कोण होणार? RX and RY. अरे त्याच्यापेक्षा जर का सी ला घेतलंस तर खूप चांगलं झालं असतं की रे, बी मिळालं असतं डायरेक्टली. फोर्स बीई मधला आपला 0 कसं काय लागला? ए बी मधला. अरे आपला फोर्स ए बी मधला 0 येते काय? हाऊ कम इट विल बी? अरे सी ला घेतलं ना. चलो कुठे काय सांगा, ए ला घ्यायचं की सी ला घ्यायचं की बी ला घ्यायचं? आपल्याकडे ऑप्शन आता. जर का तुम्ही ए ला घेतलं ना, ह्या सी च्या दोघांना रिझॉल्व्ह करून त्यांची मुवमेंट घ्यावं लागेल, बरोबर आहे का? त्याच्याऐवजी आपण काय करूया, सी ला घेऊया. टेकिंग मोमेंट ऍट अ सी. कुठं जरी घेतलं तरी आन्सर तेवढंच येणार आहे, बट विल बी रिक्वायर्ड टू हॅव दिस मॅग्निट्यूड नाव. किती आहे सी ए? 3 मीटर की 4 मीटर? 4 meter. 4 मीटर. सी टू द ए. चलो So who will become 0 now? 30 will become 0, CD will become 0 and CE will become 0. BE 0 होणार नाही कारण RAY आहे इथं. So how RAY is going to rotate at point C for this truss? Clockwise. It will be हे वरती ढकलते म्हणजे असं रोटेट करणार, म्हणजे क्लॉकवाइज येणार, बरोबर का? Yes, sir. So plus that is a RAY into distance horizontal असेल, हे 3 मीटर दिलेलं आहे आपल्याला, बरोबर का? म्हणजे 3 येणार की 4 येणार? आता 3 येणार कारण फोर्स वर्टिकल आहे, डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल येणार. देन who else remain? FBE. What about the FBE? FBE लेफ्ट कडून राईट कडे पुश करतोय, म्हणजे ट्रस सी च्या ठिकाणी कसा फिरेल? अँटी क्लॉकवाइज. सो मायनस FBE
into distance. Force horizontal at distance Vertical. vertical, that is a 4 meters equals to 0. Therefore, RAY is known to us, that is a 57.5 into 3 minus FBE we want to calculate into 4 equals to 0. Therefore, minus FBE into 4 equals to minus 57.5 into 3. दोन्ही साईडला मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. FBE is equals to 43.12. point 125. 1 2 5. 5. So 1 3 1 2 5 म्हणजे 3. Is it okay with? Yes. आले का सर्वांचं आन्सर बीईचं? Sir. Okay. Then transfer the direction for a BE. At B we have assumed towards the right hand side. At E it will be towards the left hand side. So compression tension. 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 Member is in a tension. Understood up to this? Yes, sir. Then now will be required to go for FCD and FCE. बोला काय करावं लागेल? Yes, sir. Then go for summation forces along y-axis is equals to 0. Therefore, what about the component of the CD as per our assumed direction? आपण अप घेतलं Plus बरोबर का CD. CD? म्हणजे प्लस येणार की मायनस येणार आता हा? Plus. So plus FCD sin beta. What about the CE as per our assumption? Plus C. Theta. प्लस दोघं मायनस काय कळणार आहे त्याला? असू द्या चला मायनस सॉरी प्लस FCE sin of theta RAY will be once again plus equals to 0. Therefore FCD Minus 30 राहिलं की. अरे हा मायनस 30 सॉरी 30. सॉरी 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 मायनस 30 राहिला आपला हा minus 30 is equals to 0. Great. Therefore FCD sin of beta is a 18.43 plus FCE sin of theta is a 53.13 plus RAY किती आपला RAY 57.5 minus 30 equals to 0. Therefore FCD sin of 18.43 plus FCE sin of 53.13 is equals to this 20.5 ना 27. 27.5 that will be minus म्हणजे मायनस असेल ना राईट साईडला घेतल्यानंतर ना बरोबर का Yes, sir. Yes, sir. assume it as equation number 1 because we can't proceed दोन unknown आहेत CD आणि CE. Okay, now consider summation of forces along the x-axis is equals to 0. What about the component of the CD? right जाणार म्हणजे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? Positive. पॉझिटिव्ह. सो FCD cos of बीटा बीटाची व्हॅल्यू मी डायरेक्टली पुटअप करतो 18.43. component of the CE going to the left hand side, so positive negative so minus FCE cos of theta that is a 53.13. Then BE right or left? Right. right so Right. positive. RX ला घेऊन काय उपयोग नाहीये, बिचारा झिरोच आहे, that is equals to 0. Therefore
FCD cos 18.43 minus FCE cos of 53.13. FBE ला मी राईट साईडला घेतो म्हणजे मायनस होईल, बरोबर का? आणि त्याची व्हॅल्यू पुटअप करतो 43.13. इक्वेशन नंबर 2. मी काय केलं कळलं का? FBE ला मी राईट साईडला घेतला, निगेटिव्ह झाला आणि त्याची व्हॅल्यू होती 43.13, ती व्हॅल्यू पुटअप केली. ओके, so it is a minus 43.13. Solving 1 and 2 we get पहिला मिळेल तुम्हाला x ची काय गरज नाही, आता x लिहायचं बंद करायचं, डायरेक्टली FCD लिहायचा and FCE is equals to solve those two equations alternately and do tell me the magnitudes for those two magnitude of forces for those two members. minus 53.76 Minus 53.76 and this one minus minus 13.12. is it minus 13.12? Yes, sir. All of you have got the same answer? Yes, sir. yes sir Bagal आहेत का? Bagal, Ganesh Bagal, have you solved this? Roll number 8, have you got the answer? 08. Deshmukh, roll number 16. 16 आन्सर आलं का? Okay, so now as answers for both the forces, that is both the members rather, CD and CE are negative, means assumed direction for both of them are Wrong. wrong. So firstly change their directions, then we will go for their compression tension. So we have assumed upward, so correct will be Downward. डाउनवर्ड. मोठा एरो काढायचा असा आणि याच्यावर टिक करायचं. पहिला CD मी करेक्ट करतो. सो दॅट इज इक्वल्स टू प्लस 53.76 किलो न्यूटन्स. हा प्लस केलाय म्हणजे याची डायरेक्शन पहिला ट्रान्सफर करायचा. सीडीचं CD डाऊन येत आहे, कुठे बघा, CD करेक्ट डायरेक्शन इज अ डाउनवर्ड हियर. at C will be upward, so compression and tension, so transfer here the T for a tension. Okay, then for a CE we have assumed up, that is a wrong, so correct will be down. Correct direction for a CE is a downward. Mark tick over here. Transfer for the CE, at a C it is a downward, at E will be it is upward, so member is in a Tension. tension, so that is equals to plus 13.12 kilonewton in a tension. This Sir. all of बोला. FCD च्या ठिकाणी C ला एरो खाली येतोय ना? C पॉइंट CD कॉम्प्रेशन येते सर. Compression येते sir. CD C च्या ठिकाणी. अरे रे 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 रे, just a minute, I will correct it. Just a minute. Great, thanks. At C na, at C it is coming downward, at D it is going upward, so it is a compression, बरोबर ना? Yes, sir. This is a compression, this is not a tension. Understood now? Yes, sir. Okay, great. Now what else remain? Which member is remain to get analyzed?
कोणता मेंबर राहिला शिल्लक आपला आता? CB. CB. कुठून घेतात त्याला कट सांगा. आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहेत, तुम्हाला दाखवतो. एक म्हणजे आपल्याकडे हा असा ऑप्शन आहे, दुसरा आपल्याकडे हा असा ऑप्शन आहे. कोणताच घेता सांगा. विच वन इज सिंपल? हा आताचा सेकंड वाला. Yes, You sir. want to go for this one? Go for. Write down below. For force in a member CB, for force in a member CB, consider a section line Y2 Y2. For force in a member CB, consider a section line Y2 Y2. हा ड्रॉ दिस वन. आर्क काढून घ्यायची. द्वितीय सर्वांनी आर्क काढून. आर्क काढली ना? हा आता मला सांगा, ह्या आर्कचा लोअर पोर्शन सिंपल राहील की अप्पर पोर्शन सिंपल राहील? तुम्हाला अप्पर म्हणजे हा पूर्णपणे साईडचा राहिलेला, आणि लोअर म्हणजे हा फक्त त्याच्या आतमधला खालचा. Lower. लोअर. सो राईट डाऊन बिलो दॅट. कन्सिडर लोअर पार्ट. पहिला असले आपण Y2 Y2 लिहिले ना? सो राईट डाऊन. देन राईट डाऊन बिलो. कन्सिडर लोअर पोर्शन of Y2 Y2 for analysis. पहिला त्याचं FBD काढा. तो जॉईंट असेल तो X and Y चे डॉटेड काढून घ्या. देन हिअर वी हॅव टू मेंबर्स कोलिनियर टू इच अदर. बरोबर ना? हे दोघं कोलिनियर आहेत हॉरिझॉन्टल वाले, आणि व्हर्टिकलला एकच मेंबर आहे आपल्याकडे. देर इज नो एनी फोर्स और एनिथिंग एल्स इन द व्हर्टिकल डिरेक्शन. आउट ऑफ दॅट वी आर नोईंग डिरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. बीच्या ठिकाणी कुठे आहे डिरेक्शन राईटला की लेफ्टला? राईटला. राईटला आहे. नाव काय असणार याचं? FB C इक्वल्स टू, आपण कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे मग. CB BC का BA पण म्हणू? BA सर. PE sir. इट विल बी E ना. BE. FBE आणि BE आपण कॅल्क्युलेट केलं इथं 43.13. सो दिस विल बी FBE equals to 43.13. So what is the direction for the force in this member FBA na? Probable direction for this FBA? Left. FBC na? Yes. Probable direction up or down? Up. Up. Okay, so go for the analysis. Summation FY is equals to 0. Who will be there in a summation FY? FBC. याच्याबरोबर दुसरा कोणता फोर्स आहे का? नाहीये. म्हणजे काय होणार? डायरेक्टली FBC is equals to 0 किलो न्यूटन. ओके. देन जरी विचार नाही तरी आपण BA काढूया. But firstly will be required to transfer the force in the BC. That's a 0. ओके. काय करायचं? फक्त या मेंबर वरती 0 दाखवून द्यायचा. BC वरती. There will not be any tension, any compression. Okay. We got a 0 force in that member. Then consider summation Fx is equals to 0. Therefore FBE plus or minus? Plus. Plus FBE. What about the BA? Minus. Minus FBA is equals to 0. Therefore FBE equals to FBA. Therefore FBA is equals to 43.13 kilo Newton. Okay, that's the positive. So direction is a Right. right. Transfer that direction
At B it is towards the left hand side, at A it will be towards the right hand side. So member is in a Tensile. tensile force आहे त्याच्यामधला. So transfer the T over here. Okay, so this is what the solution of the given example. Now for the homework, you have to find out force in the member DE. ओके, होमवर्कसाठी डीई मधला, सॉरी डी नाही डी एफ म्हणतो मी, डीईची काय गरज लागणार नाही आपल्याला, लेटेड बी काय हरकत नाही, काढा त्याच्यातला बी डी एफ देन ई एफ अँड एफ एच, या 3 मेंबर मधला फोर्स तुम्हाला ऍज अ पार्ट ऑफ द होमवर्क. ओके विथ Yes, sir. okay, now this is the end of your unit number 3. Remaining examples you have to try for the assignment. Wherever the I have considered a solve rather all type of the examples. It may happen that one of the type is missing. Wherever you are finding a difficulty, try to solve. If not, then ask me, I will give you the solutions. Okay, so today we'll stop here, and in the next lecture we'll go for the next